Thank you, Dr. Dhiren. Good afternoon, everyone. I will speak about HPV infection and HPV vaccines update today. First, we see about human papillomavirus is most common sexually transmitted disease. Men and women both are carriers of HPV infection. At present, between 15 to 25 years of age is most common prevalence of HPV infection age. More than 200 types of serotypes are currently identified, and 30 to 40 of them are genital HPV infection. HPV can cause several types of cancers: cervical, anal, vaginal, vulvar, and head and neck cancer in male. How does HPV spread? Most common route is sexual route through skin and skin to skin contact. Classification: high risk HPV types as per WHO. 12 types are high risk oncogenic HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, and 58 and 59 serotypes are high risk serotype as per WHO. As per current data, 71% of the cervical cancer are due to 16 and 18 serotype, and in India 83.32% of cervical cancer are due to 16 and 18 HPV serotypes. The 45, 31, 33 and 52 serotypes are percentage of prevalence are in descending order. And other is low risk serotype. 90% of low risk serotype are HPV 6 and HPV 11, which cause genital warts in male. So as per Indian data, 83.2% cervical cancer in India is due to HPV 16 and 18, and genital warts is due to 6 and 11. So કોઈ બી વેક્સિનની ચોઈસ કરવી હોય તો એ ઇન્ડિયન એપિડેમિયોલોજીકલ ડેટા પ્રમાણે જોઈને કરવી જરૂરી છે. એટલે જે વેક્સિન્સમાં 16 and 18 serotype હોય અને 6, 11 serotype હોય, તો this is a vaccine is best for as per Indian epidemiology to prevent HPV cancers. So as per 2022 epidemiological data, the woman at risk for cervical cancer more than 15 years, which is contribute 70% of global, and annual number of cervical cancer cases, which is 21% of total global cases, and cervical cancer death, which is India contribute 23% of global death. So India have a high percentage of cervical cancer cases and death compared with global. So can cervical cancer can be prevented? First is cervical cancer awareness level in India must required nowadays. January is cervical cancer awareness month, and recently 4th February is World Cancer Day, just gone before few days. So all આપણે બધાએ જે કેન્સર ડે અને જાન્યુઆરી મહિનો જે છે કેન્સર અવેરનેસ મંથ, એમાં ફર્સ્ટ પેશન્ટને કેન્સરનું રિસ્ક શું છે, સર્વાઇકલ કેન્સરના સિમ્ટમ્સ, સાઇન્સ, કે એના ટેસ્ટ શું અવેલેબલ છે અને રિસ્ક કેટલું રહેલું છે અને એચપીવી વેક્સિન્સ અવેલેબલ છે
એ બધું પેશન્ટને એક્સપ્લેન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કેમ કે મોટાભાગના પેશન્ટ કે પેરેન્ટ્સ સર્વાઇકલ કેન્સરને સિરિયસલી લેતા નથી હોતા. તો ધીસ ઇઝ ઓલ વી મસ્ટ હેવ ટુ ડુ ટુ એલિમિનેટ cervical cancer from India. At present, cervical cancer screening test, two tests is available, PEP test and PEP smear test. Now vaccination, HPV vaccine which is more than 90% effective to prevent HPV infection and HPV cancer. And અત્યારે જે HPV vaccine available છે એમાં જે before the man and woman become sexually active, જો એ પહેલા આપવામાં આવે તો એ બેસ્ટ પ્રિવેન્ટ કરી શકે છે HPV કેન્સર્સને. એટલે આઈડિયલ એજ ટુ ગીવ HPV વેક્સિન બિટવીન 9 to 26 year. And male and female both are infected with HPV. So HPV virus not only concern about female but also cause cancers in male, and every sexually active male and female are carriers of HPV infection and can transmit to their partners. So 1 in 3 men above 15 years are infected with HPV. To reduce this prevalence of HPV in community, it is essential to vaccinate girls and boys both. બંનેને વેક્સિનેટ કરવા જરૂરી છે વિથ HPV વેક્સિન્સ. સો એટ પ્રેઝન્ટ એટલે WHO, IAP ઇન્ડિયન એકેડમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સ, ACVVIP અને CDC ઓલ બધા રેકમેન્ડેડ કરે છે કે 9 to 14 years બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ બંનેને HPV વેક્સિનથી વેક્સિનેટ કરીએ તો વી કેન એલિમિનેટ HPV કેન્સર્સ in all over world. So why we need to vaccinate males also? Because they are important carriers which can transmit infection to female partners, and there is no routine test available for male cancers, and HPV can cause anal cancer, head and neck cancers, and penile cancers as well as anogenital warts. And India have a 40.3% of the world anal cancer incidence and 60.56% of world anal cancer mortality in males. So to reduce HPV transmission and eliminate HPV cancer in male, HPV vaccination in male required. And why do we need high antibody levels? Because any vaccine can produce high level vaccine antibodies in blood which shift to the antibody at the level of infection. And neutralizing antibody जो infection site માં વધારે હશે vaccine આપ્યા પછી, so which can prevent HPV virus entry into the cells, and we can prevent HPV infection and cancer. Sir, અને કોઈ બી વેક્સિન્સમાં HPV એટલે કોઈ બી વેક્સિન્સના ડેવલપમેન્ટમાં વેક્સિન એન્ટીજન એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એટલે HPVમાં વાયરસ લાઇક પાર્ટિકલ એન્ટીજન હોય છે વિચ પ્રોડ્યુસ હાઈ ન્યુટ્રલાઇઝિંગ એન્ટીબોડીઝ ટુ પ્રિવેન્ટ HPV કેન્સર્સ. જો સર્વાઇવેક ઇઝ ફર્સ્ટ સ્વદેશી વેક્સિન્સ છે and highly investigated phase 2-3 trial પ્રમાણે is it double blind multi-center randomized trial. એમાં 9 to 14 years ગ્રુપમાં 2 ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા. 9 to and 15 to 26 યરમાં કમ્પેરેટિવ ગર્ડાસિલ વેક્સિન જોડે એની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી હતી. અને એના 3 આર્મ્સમાં મેલ સર્વાવેક ગિવન, ફિમેલ 9 to 14 years સર્વાવેક ગિવન, and gardasil also given in between 15 to 26 years. Total 12 centers are selected for study. As per
phase 2 overview એમાં સેફ્ટી સ્ટડી કરવામાં આવી હતી HPV compared with Gardasil vaccine. As per a safety study, most commonly આપણને સર્વાવેક વેક્સિન આપ્યા પછી પેઇન અથવા તો ટેન્ડરનેસ લોકલ સાઇટ ઉપર જોવા મળે છે. એ સિવાય there is no other major adverse effect seen. In sometimes swelling at the local site of vaccination site are seen, and in some patient headache, pain on the extremities and dizziness are seen. So no any major severe side effects are seen after HPV vaccination. And as for a phase 3 study which demonstrate immunogenic non-inferiority 1 month after the last dose of the vaccine, which shows which is compared by girls given 9 to 14 years 2 dose, boys 9 to 14 years 2 dose given Cervavac vaccine compared with woman given Gardasil vaccine between 15 to 26 years, which shows as per WHO guideline the Cervavac vaccine compared with Gardasil vaccine, which is non-inferior margin of 0.5. So currently જે લાઇસન્સ વેક્સિન છે એની જોડે કમ્પેર કરી ગાર્ડાસિલ જોડે સર્વાવેકને તો which is not below 0.5 margin. So it will HPV Cervavac produce better immune response after 1 month of the 2 dose in 9 to 14 years girls or boys, and 3 dose in between 15 to 26 years is woman and man. And HPV vaccine Cervavac produce 100% seroconversion. The vaccine આપ્યા પછી જે એનું 7 month પૂરા ડોઝ થયા પછી જે 4-fold rise of antibody titer જોવા મળે છે. That means HPV, this Cervavac vaccine produce better antibody response which will protect HPV cancers. So overall summary, which produce robust antibody response, 100% seroconversion, and a very mild side effect seen, no severe side effects seen after HPV vaccine, which is study published in Lancet also. And as per real world data, there is a જેટલી young age માં આપે HPV vaccine, it will be more effective to prevent HPV cancers. And as per WHO global strategy, જો 90% girls ને આપણે 15 years થી નીચે HPV vaccine આપીએ તો it will eliminate the HPV cancer in India as well as world. And 70% women required screening at 35 years of age. 90% women identify with cervical disease to receive treatment. અત્યારે જે HPV વેક્સિન અવેલેબલ છે એમાં ગાર્ડાસિલ છે એ જે ગાર્ડાસિલ 4 છે એ 9 to 45 yearsમાં ઓનલી ફિમેલમાં આપી શકાય છે. જે ગાર્ડાસિલ 9 છે અવેલેબલ એમાં 9 to 14 years ફિમેલ અને મેલમાં આપી શકાય, અને 15 to 26 yearsમાં ખાલી ફિમેલમાં અપાય છે. ઓનલી જે સર્વાવેક વેક્સિન છે એ 9 to 26 years મેલ અને ફિમેલ બંનેમાં એની DCGIની પરમિશન છે એટલે બંનેમાં એ આપી શકાય છે. અને વિચ ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એન્ડ હાઈલી gender neutral and world-class manufacturing facility. And you can do cervical cancer awareness in your clinic during Cancer Day or Cervical Cancer Awareness Month by this flyer. Thank you.